And as a soul, we choose how we want to grow old. Và một linh hồn hoàn toàn có thể chọn cách để mà già đi. I don't want to grow old being lazy or having, losing the sense of my life or being complicated and too comfortable. I don't want to grow old like this. Tôi không muốn mình già đi mà phức tạp thế, cuộc đời phức tạp thế, tôi không muốn mình già đi mà trở nên phức tạp như thế, tôi cũng không muốn trở nên lười biếng khi mình già đi. The happiness I built in my life and I continue to build every day, I want it to expand. And I believe this is true evolution, is when we transform negativity into positivity. Tôi muốn mang niềm hạnh phúc vô tận này từ khi tôi còn trẻ và đến khi già, tôi muốn nó mở rộng hơn và tôi có thể thay đổi được những ký ức tiêu cực trở thành tích cực. But of course, to grow old as a happy, wise man or woman, it requires inner work. Nhưng mà biết không, để trở nên già đi với rất nhiều sự thông thái và trí tuệ, thì chúng ta cần phải làm việc với bản thân mình. Like a garden, you need to maintain to help grow rightly, beautifully. Giống như là một khu vườn, thì chúng ta cũng cần phải chăm sóc nó để nó trở nên đẹp đẽ. Behind a beautiful garden, when I see a beautiful garden in front of me, and in Vietnam, I saw many beautiful gardens. It was so touching. I was so touched to see this refinement, this sense of beauty also. Mỗi một lần khi tôi đến Việt Nam, thì những khu vườn xinh đẹp của các bạn, tôi luôn thấy rất là xúc động. But when I see a beautiful garden, I don't see just a beautiful garden. I see all the work behind this to make it beautiful. Nhưng khi nhìn những căn vườn xinh đẹp này, thì tôi không chỉ nhìn thấy khu vườn xinh đẹp ấy, mà tôi còn nhìn thấy những người lao động, những công sức đằng sau. And it is the same thing with our life, with the human consciousness. If you want to create qualities, happiness, if you want to make it beautiful, you need inner work, transformation, evolution in the process. Bạn biết không, và điều này cũng tương tự giống như tâm thức của bạn. Để có được sự hạnh phúc, có được phẩm chất trong cuộc đời này, thì bạn cũng cần làm việc với chính mình. Before going to bed at night, for example, you can ask yourself every night, okay, today, what was my plus? What was my minus? What can I improve for tomorrow? Và bạn có thể tự hỏi chính bản thân bạn mỗi ngày trước khi đi ngủ, hôm nay điểm cộng của tôi là gì? Trừ của tôi là gì? Điều gì tôi muốn cải thiện vào ngày mai? Because tomorrow you will continue to record memories. So if they're positive, if you act after that with positive intentions and you do beautiful actions, you will continue to advance on the right path. Bởi vì ngày mai thì cũng giống như ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều ghi nhớ những dữ liệu bên trong mình, và nếu như dữ liệu ấy là tích cực, bạn sẽ có thể tiến triển, bạn sẽ có thể phát triển rất nhanh trong cuộc đời này. But imagine, if you record 8 years of jealousy, 8 years of jealousy, what it would represent in terms of memories. Nhưng mà hãy thử tưởng tượng nếu bạn có 8 năm của cuộc đời chỉ nhớ về những điều bạn ghen tị, bạn hãy thử tưởng tượng xem nó sẽ dẫn tới đâu. And maybe you recorded 8 years of jealousy in your teenage years. Và có thể 8 năm ghen tị này chính là ở lúc mà bạn đang ở tuổi teen. And now you're a parent, you have children, you have a family where you're happy, and during the night when you dream, you still dream about jealousy. 8 năm mà bạn cảm thấy ghen tị là ở tuổi teen, đến bây giờ dù là bạn đã có gia đình, dù là bạn đã trưởng thành rồi, nhưng bạn có thể tưởng tượng được không?
những buổi đêm bạn vẫn có những giấc mơ về sự ghen tị. And this doesn't mean that you are 100% jealous of everyone and you're not happy and you're always mean. No. This means that you still have in your unconscious memories tiny percentage of jealousy, and it's still there. Nhưng mà điều này thì không có nghĩa là 100% bạn là sự ghen tị đâu nha. Chỉ có một phần trăm nào đó nhỏ thôi là sự ghen tị vẫn còn ở trong vô thức của bạn. The memories are still there. Ký ức vẫn còn ở đây. So you see how important it is to reflect about our memories, about our dreams, and to say, okay, if I still have tiny percentage of jealousy, maybe I won't have enough to myself be jealous, but maybe I will start to attract many jealous people around me. Bây giờ bạn đã có thể hiểu rằng giấc mơ quan trọng như thế nào để có thể suy ngẫm về bản thân mình. Khi mà có một phần trăm nào đó nhỏ về sự ghen tị thì có thể bạn không hiện thực hóa nó ra ngoài đời của bạn, nhưng đâu đó bạn có thể hấp dẫn những người nào đó mà ghen tị. Maybe this percentage in me is small, but still it will have an impact on who I attract and what kind of people I'm surrounding with. Có thể cái phần trăm này nhỏ thôi, nên là tôi không có ghen tị với ai ở ngoài cuộc đời thật. Thế nhưng mà tôi sẽ hấp dẫn một người nào đó mà ghen tị, những người ghen tị ở xung quanh tôi. So yes, the more we work on ourselves, the more we can improve after our life and who we attract. Khi bạn càng là sự hiểu với bản thân mình thì bạn hoàn toàn có thể thay đổi những người xung quanh bạn, những người mà bạn hấp dẫn về phía mình. So it is very, very interesting, the unconscious. It is a fascination for me. Thực sự khi nghiên cứu và khi chia sẻ những điều về tâm thức của con người và về vô thức của con người, tôi cảm thấy rất là xúc động. How we can live something. We live a family dinner, for example, and at the same time, how we can be unaware of many things we are feeling or thinking or deeply thinking just in connection with this family dinner. Bạn hãy thử tưởng tượng một tình huống rất là nhỏ thôi là bạn ăn tối với gia đình. Wow, không chỉ kết nối bình thường, bạn sẽ cảm nhận được rất là nhiều điều, những kết nối cảm xúc vân vân giữa mọi người trong một bữa ăn. And this is also how we attract one another. You see, you're in love with someone and you don't really know why, but you are very connecting with unconscious memories on both sides. And this is also creating the attraction, the love, the connection, and the need to learn from one another. Bạn biết không, những ký ức ở trong vô thức của bạn đã tạo ra sự kết nối. Bạn có thể cảm thấy kết nối, có thể cảm thấy yêu một người nhiều hơn ở trong gia đình. Và cái việc này thì sự kết nối giữa hai tâm thức này không phải chỉ ở một phía mà ở cả hai phía của hai người đó, và các bạn kết nối với nhau. So you see, we have personal conscious memories, and after, if we go deeper, we have also personal unconscious memories. So it's personal, but we're not aware of this inside ourselves. And then we can also have social unconscious and collective unconscious. So this is also why in dreams we can dive into our memories and sometimes dive also in the memories of others, in the social unconscious, to also better connect and understand, learn from everyone. Bạn biết không, thì giống như bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình thì nó có 4 tầng. Đầu tiên là bạn có tầng nhận thức của cá nhân mình, sau đó là đến vô thức của bản thân mình, sau đó đến vô thức của xã hội, và sau đấy là đến một tầng sâu hơn, to hơn xã hội. Ví dụ xã hội ở đây là một thành phố chẳng hạn, thì collective unconscious ở trên màn hình có nghĩa là ví dụ hẳn một quốc gia, thì bằng việc này bạn sẽ đi sâu hơn nữa vào trong vô thức của mình và có thể ghé thăm những ký ức của người khác.
And dreaming it's really like diving deep into our memories, because you can have a beautiful life, okay, that day you went to the office and everything was okay, everything was fine, but during the night you dreamt about a volcano. Bạn biết không, khi chúng ta có giấc mơ, chúng ta đi sâu vào trong ký ức của bản thân mình. Ví dụ như hàng ngày cuộc sống của bạn rất là ổn, bạn đi làm, bạn ở văn phòng, mọi thứ rất là ổn, rất tuyệt vời. Thế nhưng một đêm, wow, bạn mơ về ngọn núi lửa. So what is the connection between a beautiful life that everything goes well and dreaming about a volcano? Thế rồi bạn tự hỏi, ban ngày thì đẹp như thế mà sao tự nhiên buổi đêm lại mơ về núi lửa thế? Liên quan gì? You see, this is the mystery of dreams and memories. And most people, they stop there and they say, no, there's no connection, or there's no meaning, or they don't understand the connection. Đó, một vài người thì sẽ nói, chẳng liên quan gì cả, ngày với đêm mơ lung tung. Nhưng thực ra có liên quan, đấy là khi bạn hiểu được mối quan hệ giữa giấc mơ và cuộc sống, bạn có thể hiểu được bí ẩn của những niềm ký ức. But when you study dreams deeply and you're very interesting, you're very interested by the symbolic language, you see deeply, and you dive deeper also in your connections. Nhưng khi bạn hiểu được cái giấc mơ, khi bạn hiểu được rồi ngôn ngữ hiểu được, bạn có thể nhìn thấy sâu hơn, ẩn dưới lớp bề mặt, hiểu sâu hơn về cuộc đời. And dreams always show us the truth. So this is why sometimes it can destabilize some people. They say, no, I'm not like a volcano. I didn't explode today. Everything is fine. But they don't go deeper enough. Bạn biết không, giấc mơ luôn nói sự thật. Và vì giấc mơ nói sự thật, nên đôi khi chúng ta không thấy gì trong đó. Một số người có thể nói, không, tôi không có núi lửa, tôi không có giận dữ, tôi không bao giờ bùng nổ như núi lửa như vậy cả. Nhưng thực ra là vì họ chưa đi đủ sâu. With time, we really understand that it is always in terms of percentage of memories. Rồi một ngày nào đó bạn sẽ hiểu rằng giấc mơ chỉ nói lên 1% nào đó về ký ức của bạn. And we look beyond the facade. So we say, okay, everything was going well in me for today. It was okay. But my dream showed me that I still have some things, some lava, some intense emotions sometimes I'm repressing. Even if everything looks okay, I'm still accumulating some frustration sometimes, accumulating some data. Giấc mơ này giúp cho người mơ hiểu rằng đúng là ban ngày có thể hôm nay mọi thứ đều ổn cả, nhưng ở khía cạnh của tâm thức thì một lúc nào đó tôi vẫn có sự đè nén, tôi vẫn ghi nhớ lại những ký ức tiêu cực và tôi đè nén nó ở phía bên trong, tôi tích lũy nó ở bên trong mình. And maybe my volcano, my inner volcano didn't explode yet, but maybe it is preparing. And maybe it will explode one day if I don't take care of these memories, if I don't transform them. Có thể ngày hôm nay thì ngọn núi lửa này chưa bùng nổ đâu, nhưng mà nó đang trong tiến trình, nếu bạn không chăm sóc nó, nếu bạn không chuyển hóa nó, một ngày kia nó sẽ bùng nổ. So everyone in the world that will dream about a volcano, an intense lava volcano, even if they're not conscious of it, it means that they have maybe small percentage, maybe huge percentage, but it depends, but they will have some percentage of repression, like the volcano that keeps, and then boom, explodes one day. Dù là bất kỳ ai ở trên thế giới này, nếu họ có giấc mơ về ngọn núi lửa này, điều này nói rằng ở 1% nào đó họ có những ký ức bị đè nén. Thì giống như là ngọn núi lửa vậy, họ luôn đè nén. Cái phần trăm này nó có thể nhỏ hoặc lớn tùy thuộc vào người mơ, nhưng rồi ngọn núi lửa sẽ bùng nổ nếu bạn không chăm sóc nó.
And when we study dreams, for example, if we see a dreamer that will have repeatedly, many volcanoes, and it will be intense in his dream, etc., we can understand that these kinds of dreams can lead to depression, can become like a notion of being aware that a depression is coming. Bạn biết không, những giấc mơ mà về những ngọn núi lửa rất là mãnh liệt như thế này thì nó đang trong tiến trình báo rằng nếu bạn không chăm sóc thì giấc mơ có thể hiển lộ và hiện thực hóa dẫn tới sự trầm cảm. Sự trầm cảm đang trong tiến trình được chuẩn bị nếu bạn không chăm sóc và làm việc với bản thân mình. So it is fascinating to think about this, that a dream can help us prevent a negative situation in our life. Mỗi một lần mà nghĩ rằng và hiểu được rằng là giấc mơ có thể giúp được cho bản thân mình phòng tránh những tình huống tiêu cực xảy ra trong tương lai, tôi lại thấy rất là đạo đức. Because there are a lot of premonitory dreams also that we can receive that will give us keys and will say, be careful about this, be careful about this. And then you wake up, you be careful, and you can avoid problems, explosions from happening in your life. Và bạn biết không, chúng ta hoàn toàn có thể nhận được những giấc mơ dự báo trước. Giấc mơ nói rằng này đừng làm cái này cẩn thận cái này cái kia nhá. Và bạn là bạn thức dậy, bạn cẩn thận và bạn tránh được những tình huống tiêu cực xảy ra, bạn không bị bùng nổ. So dreams can really help us discover and understand our own memories. Giấc mơ hoàn toàn giúp chúng ta khám phá cũng hiểu được về ký ức của bản thân mình. Every time you receive a dream, you need to, if you dream about a volcano, for example, you cannot say to yourself, oh, it's dangerous, there's going to be a volcano explosion in a couple of days. It doesn't mean that you are connecting with a real volcano on Earth. You need to come back to first always come back to yourself and say, okay, what do I have to understand from this dream? What are my own memories connecting to the volcano? Khi mà giấc mơ, bạn nhận được một giấc mơ liên quan đến ngọn núi lửa như thế, bạn biết không, điều này không có nghĩa là ngày hôm nay bạn sẽ gặp đúng một ngọn núi lửa đâu ạ. Thì rất có thể là nó chỉ thể hiện là bạn nên cẩn thận một chút, bạn nên cẩn thận có thể một chút nào đó những ngày tiếp theo mình sẽ bị bùng nổ mà thôi. Even if, yes, it exists premonitory dreams where you will see an event before it happens, but even if you do so, you still have something to learn from that information. Bạn biết không, nhưng mà ngay cả khi cái khoảnh khắc mà bạn bị bùng nổ thì nó cũng có một điều gì đó mà bạn có thể học hỏi, nổi lên về hành động. Let's say that you dream about a volcano, and then next scene in the dream, there's a tsunami. Và giờ hãy thử nghĩ về một giấc mơ, đoạn đầu tiên thì bạn mơ về núi lửa và đoạn đằng sau á thì bạn mơ là có sóng thần xảy ra. So don't panic. Everything will be okay. Tính ra các bạn tính mọi thứ ổn thôi. It doesn't mean that your life will start to explode in every sense, and it can also talk about your emotions. Thì bạn hãy bình tĩnh ổn thôi, cái ngọn núi lửa và cái trận sóng thần này nói về cảm xúc của bạn. So sometimes one dream can have, can represent 50% of your inner feelings right now, and sometimes one dream can represent maybe 1 or 2%, and you'll be able to transform this. Bạn hãy yên tâm là chúng ta hiểu giấc mơ ở trên 1% nào đó thì có thể giấc mơ nó là 15%, nhưng có thể nó chỉ là 1-2% thôi, và bạn hoàn toàn có thể chuyển hóa nó. But at the same time, be careful not to banalize or to trivialize a dream interpretation, to say to yourself, okay, my unconscious sent me that information, so
it must be useful. I need to use it to improve myself. Bạn đừng có nguy kịch hay là suy đoán giấc mơ nhé. Thực ra giấc mơ để giúp bạn nhiều hơn thì phải dựa ở bên trong mình để có thể thay đổi và cải thiện cuộc sống của chính mình. So this is how the symbolic mathematics starts, and it's so interesting. When you have many symbols in one dream, Và đó là cách mà ngôn ngữ biểu tượng thuật toán và ngôn ngữ biểu tượng vận hành có rất là nhiều biểu tượng có thể cùng kết hợp trong một giấc mơ. you need to add them like different pieces of a puzzle, and you need to put them together like a mathematical formula. Giống như là những miếng ghép của một tấm ghép mình đã bạn ghép chỗ này chỗ kia biểu tượng này đến biểu tượng kia, rồi bạn sẽ có công thức của giấc mơ. And if first you saw the volcano and after you saw the tsunami, there's a reason for that. You know, the order of symbols is also important in a dream equation. Bạn biết không, thì đầu tiên là bạn mơ về một ngọn núi lửa, sau đó thì bạn mơ về sóng thần nhé, thì bạn có ngọn núi lửa và sóng thần, sau đó thì cái thứ tự của các biểu tượng xuất hiện trong giấc mơ thì cũng có những ý nghĩa nhất định. So with a dream like this, you could see and understand, okay, I sometimes have explosions, you know, sometimes I'm too fiery and I have a lot of intensity in my inner fire. And then after that, I have too much emotions. Water is connecting with our emotions, the power of our emotions. So it means be careful, because sometimes you're too fiery, you explode. And after that, you become too emotional, like if you would like to compensate the fire with the water. Bạn biết không, thì ở đầu tiên bạn mơ đến ngọn núi lửa thì việc này tượng trưng cho yếu tố lửa, một ngọn lửa rất là mãnh liệt trong bạn bị đè nén, và rồi sau đó nó chuyển thành một cơn sóng thần. Thì cơn sóng thần được kết nối với yếu tố nước, tượng trưng cho cảm xúc của bạn, giống như là bạn cứ bùng nổ rồi, cứ bùng nổ với lửa rồi, thì bây giờ mình muốn đáp với nước ạ. And as a personality, if you're like the volcano and you explode every time someone is saying something to you, it's not good. And as a personality, if you are always overflowing with your emotions and always, you know, creating drama over your emotions, this is not good either. Bạn biết không, thì trong cuộc sống của chính mình ạ, nếu mà bạn bùng nổ như một ngọn núi lửa thì cũng không tốt, bạn suốt ngày bùng nổ thì đương nhiên là không tốt rồi. Và ngược lại, nếu mà bạn cũng quá cảm xúc, lúc nào cuộc đời cũng giống như mà kịch hết bộ phim này đến bộ phim khác ấy, thì cũng không tốt. So you need to find balance, of course. But to reach that balance, dreams are showing you your percentage of memories that can create difficulties, so you can change them. Và bạn biết không, chúng ta cần phải đạt tới sự cân bằng. Và muốn đạt tới sự cân bằng này thì giấc mơ sẽ giúp ích cho bạn. Giấc mơ sẽ chỉ ra là chỗ kia có một phần trăm nào đó chúng ta cần thay đổi, chỗ này chúng ta cần thay đổi. So like a code with our dreams, during the night we receive what goes well inside ourselves and what goes wrong. So what can we increase as a potential and what can we transform as a difficulty? Thì giấc mơ giống như là một cái mã, bạn có mã cộng và mã trừ, chỗ này tích cực, chỗ kia tiêu cực. Thì những nơi mà bạn có tiềm năng, những nơi là điểm cộng thì bạn tăng nó lên, bạn phát triển nó lên, và những chỗ mà là điểm trừ thì bạn giảm xuống và chuyển hóa nó. And at the UCM Teaching and Research Center, we devote our life for, you know, to help people understand better their dreams, their signs. It is really profound for us. And we always say, dreams are the reflection of our past, the reasons for our present, and the probabilities of what we might become one day. Bạn biết không, ở UCM thì chúng tôi cống hiến cả cuộc đời mình cho giấc mơ giúp bạn hiểu về chính mình, bởi vì giấc mơ chính là tấm hình phản chiếu quá khứ của chúng ta, là nguyên nhân của hiện tại, là tiềm năng của tương lai. Because in a dream, everything is possible. So yes, you can be in connection with your past memories, with your present inner self, or even with what is coming for you in the future. You can have visions of the future.
thôi tiền kiếp của mình có thể ghé thăm những ký ức để tạo ra ngày hôm nay của bạn, đồng thời có những giấc mơ để dự báo những tiềm năng sẽ xảy ra ở trong tương lai các chúng ta thấy trước về tương lai của chính mình. And we can ask questions before going to bed at night so our dream can guide us on the path. Và bạn biết không, bạn hoàn toàn có thể hỏi giấc mơ về con đường mình muốn đi, giấc mơ sẽ trả lời cho bạn. I myself ask questions before going to bed sometimes. What should I do with this project? Is it a good idea? And I ask the universe. I ask up above to guide me to find a better solution or a better way to improve this or that. And during the night, it is fascinating. All the answers I receive because I'm asking, I'm focused on that. Bạn biết không, chính bản thân tôi cũng hỏi giấc mơ ạ. Trước khi tôi đi ngủ, tôi hỏi vũ trụ rằng mình có nên làm dự án này hay không, có tốt không để mình ra quyết định này. Tôi hỏi với một sự tập trung cao độ, và vì tôi đã hỏi với một sự tập trung cao độ như vậy, tôi nhận được giấc mơ như một câu trả lời cho mình. And with all the beautiful humanitarian foundations now we manage and we help grow in the world, we have this in our heart, in our soul, to always take the right decision. For example, you can ask, is it okay for me to do this with this person or to sign that contract? Bạn biết không, ở UC chúng tôi làm như vậy ạ. Chúng tôi vận hành mọi thứ dựa trên sự ra quyết định khi làm việc với ký ức của mình. Chúng tôi hỏi có đúng không, nếu mà chúng tôi ký hợp đồng với người này có đúng không, nếu mà chúng tôi làm việc với người này. And you will see the more you ask, the more you will receive the guidance, and you will become an expert in understanding the symbols and their meaning, and it is fascinating. Bạn biết không, khi bạn càng hỏi nhiều thì bạn sẽ càng nhận được câu trả lời để hướng dẫn cho bạn. Rồi dần dần bạn sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực giải mã giấc mơ và ngôn ngữ tưởng tượng. And dreams can also help us prioritize well in our work, for example. Bạn biết không, giấc mơ cũng giúp cả chúng ta để có thể sắp xếp ưu tiên trật tự đấy ạ. And I would like to share a dream that I received recently. You'll see it's very interesting. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một giấc mơ mà tôi cũng mới nhận được. Concretely, in reality, I had to write an email, an important email, and I was, still thinking, okay, how am I going to structure it? Bạn biết không, tôi viết một cái email này thì rất là quan trọng. Thì tôi vẫn luôn luôn suy nghĩ là làm cách nào để tôi viết cái email này và cấu trúc của email sẽ là gì. And it was an important communication. So during the day, I was asking myself, okay, is it a good idea to put this or to write this? And I was asking myself just simply, naturally. Và vì cái thư này rất là quan trọng, trong suốt cả ngày thì tôi tự hỏi bản thân mình là tôi có nên viết cái này vào trong thư không? Hay là tôi có nên đưa thông tin này, đưa cái này cái kia vào trong thư hay không? Tôi hỏi rất là tự nhiên vậy. And during the night, I dreamt that I saw a picture, a precise picture, and I saw that I was adding that picture in the email, and I saw the exact place where to add it. Bạn biết không, là đến đêm tôi nhận được một giấc mơ là tôi nhìn thấy một cái bức tranh và tôi đã đưa cái bức tranh này vào trong thư, và đồng thời tôi còn mơ thấy rằng là tôi đã đưa chính xác vào chỗ nào trong bức thư này nữa không? And it made sense, with the concrete logic. It was really like, wow, I woke up with that dream and I was really, wow, yes, this is a good idea. This will bring a plus to this email. It will be wonderful. Và đến khi mà tôi tỉnh dậy thì bảo, wow, đúng là nếu mà đưa cái bức ảnh đó và đúng cái chỗ đó thì thực sự rất là tuyệt vời. Wow, những ý tưởng tuyệt vời đến từ giấc mơ. So of course that dream guided me to upgrade this email to another level. But of course, sometimes it can be only symbolic also. If I would have seen a photo that was, something that was not the good idea, it's not a good idea to put it. Maybe it's just symbolic.
sometimes. Biết không thì ở giấc mơ này thì đúng là tôi có thể ứng dụng được nó vào trong cuộc sống hiện thực, nhưng mà có thể ở một cái giấc mơ khác nếu mà bạn nhận được thì bạn hãy nghĩ rằng là có thể nó là ngôn ngữ biểu tượng thôi, tại vì cũng không đúng lắm ấy, không đúng lắm nếu mà chúng ta đưa một cái bức ảnh mà không được tích cực cho lắm vào trong một cái bức thư mà không phù hợp chẳng hạn, thì có thể điều này chỉ là ngôn ngữ biểu tượng. So this is why it's very important to keep our discernment. You know, when you woke up from a dream, you have to ask yourself, okay, what is it saying to me? You know, if it's only symbolic, or it can represent something in my communication, or it can also guide you concretely in something you can do, you can act with this information. So this is very interesting, to always keep the discernment. Bạn biết không, hãy luôn luôn suy nghĩ và cân nhắc về giấc mơ hướng tôi đi ở trong cuộc sống thực, hay là giấc mơ nói với tôi một ngôn ngữ biểu tượng của tôi hỏi về chính mình, thì bạn hãy luôn luôn cân nhắc như vậy khi bạn nhận được giấc mơ. And this is why sometimes people don't understand, don't get the mystery of dreams, because sometimes everything is possible in a dream. So it can mix reality with the purple elephant, for example. And so the human consciousness sometimes don't understand these as symbols. Bạn biết không, đó là lý do tại sao mà có rất nhiều người họ không hiểu về giấc mơ. Ví dụ như bạn mơ thấy rất là nhiều cảnh bình thường trong cuộc sống hàng ngày, nhưng đột nhiên lại có một con voi màu hồng xuất hiện ở trong giấc mơ. Và thế là với tâm thức bình thường thì bạn không hiểu nó là ngôn ngữ biểu tượng, bạn không thể hiểu được giấc mơ này là gì. But every symbol has a meaning, has a precise information to deliver to you. And this is why, coming back to ourselves, before thinking about anything else, you come back to yourself and you say, okay, what do I have inside myself linked to that dream? Và bạn biết không, khi mà bạn phân tích một giấc mơ thì điều đầu tiên rất là quan trọng, hãy luôn luôn quay về bản thân mình, hãy luôn tự hỏi bản thân mình, giấc mơ đó thì những điều gì ở bên trong tôi. So it is very interesting, but that dream was really connecting to reality and confirming me to act and to do it. So I did it. I reproduced that same picture and I added it at the exact space that like in my dream, and I sent that email like this. Rất là thú vị để không các bạn. Tuy nhiên thì ở giấc mơ này của tôi thì nó hiện thực hóa, và tôi đã đưa bức ảnh vào đúng chỗ, một bức ảnh giống như tôi mơ, và tôi đã đưa nó vào đúng chỗ giống như giấc mơ. So it's powerful to see how one dream can be so precise and can guide you every step of the way. Thật là tuyệt vời khi mà giấc mơ có thể chỉ dẫn con đường, đưa chúng ta lựa chọn và hướng chúng ta đi. And it is like in work, how you prioritize certain things versus others. Giống như là trong công việc của bạn, thì cách nào để bạn có được thứ tự ưu tiên trong công việc của mình? So yes, you will have a concrete organization. You see, you can have your emails, you can have to-do lists, you can have your calendar or your agenda. You can be well structured concretely. Về mặt thực tế thì trong cuộc sống bạn cũng sẽ có thư điện tử, email, và công bạn sẽ có những danh sách việc mình cần làm, rồi bạn có cả cái phần lịch hẹn của bạn nữa. And sometimes people at work will have issues with organization, and they don't understand why, because they're structured, they do things well, they don't understand why. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta tự hỏi, tại sao mình có đầy đủ tất cả mọi thứ như thế này, nhưng mà tại sao mọi điều lại không bình thường, tại sao lại hỏng nhỉ? But everything comes from our memories. Nhưng mà mọi điều đến từ ký ức. And we need to keep this in mind now in our modern societies, in our modern world. Chúng ta hãy nhớ về điều này, mọi thứ nó được lưu trữ ở bên trong chúng ta ngay cả cuộc sống hiện đại. And in your dreams, you can ask before going to bed, for example, why do I have issues with organization? Why is it difficult for me at work to organize and to respect the timeline and to do things? Why? Và trước khi bạn đi ngủ, bạn hoàn toàn
Tại sao công ty tôi lại có vấn đề? Tại sao công việc của tôi lại gặp khó khăn? Tại sao, tại sao và tại sao? And with your dream, you will dive into your inner computer. You will dive into your inner program, into the constellations of your memories, and you will see the truth. Và ở trong giấc mơ, với giấc mơ bạn hoàn toàn có thể đi sâu vào ký ức của mình. Bằng cách đi sâu vào ký ức của mình, bạn biết được sự thật. You will see in form of symbols that there are things that you put first, and sometimes you don't prioritize well, for example. Thì trong giấc mơ có thể bạn sẽ thấy là cái điều này đáng lẽ mình phải đặt lên trước thì mình lại đặt cho đằng sau mất rồi, mình đang không làm được đúng đắn. You will see through the symbol of your cousin, for example, that for you represents laziness. You will see that you are lazy sometimes and you're not conscious of this. Hoặc là bạn có thể mơ về một người anh chị em họ nào đó của mình, và người này đối với bạn thì hiện ra sự lười biếng. Thế thì qua giấc mơ thì bạn hiểu rằng 1% nào đó sẽ có sự lười biếng. So your dream will show you in terms of percentage. Okay, you ask why you have difficulty to organize yourself, so we answer you that sometimes you're too lazy like your cousin, and sometimes you do only what you want and you don't do what you need to do. Và bằng những giấc mơ như vậy thì bạn có thể hiểu là cái khó khăn mà tôi gặp được trong công việc của mình thì đôi khi đến được việc là tôi đã không có thể nào mà đưa được những cái thứ tự đúng đắn trong công việc này. Và đôi khi thì tôi cũng hơi một chút, tôi lại lười biếng một chút, tôi trốn tránh, tôi không muốn làm cái việc mà đáng lẽ ra tôi phải làm. There are people like this at work, and sometimes they're unconscious of this. They don't know, but they only do what they like to do. And if there's a problem or if there's a difficulty, instead of solving it, they just put it away. And sometimes they don't organize their work rightly because they didn't want to do this. Và đôi khi có những người như vậy là họ không có thể nhận diện những khía cạnh này ở bên trong mình, và vì thế thì họ không có tổ chức được công việc của mình tốt, và vì thế họ không làm việc tốt, và đôi khi họ không làm việc mà họ cần. So in the same dream, you can see the percentage of your cousin that sometimes is lazy, and you can see another percentage of your ex-boss that represents for you that notion of just doing what you want and just forgetting about the difficulties. So it will be all parts of you showing you a piece of the puzzle. Bạn biết không, thì một giấc mơ hoàn toàn có thể là sự tổng hợp. Một khía cạnh nào đó thì bạn mơ về một người họ hàng mà mình hơi lười biếng đối với bạn, và một lúc khác ở trong vẫn trong giấc mơ đấy thì bạn có thể mơ rằng có một cái người sếp, và cái người này các công việc không có được sắp xếp ngăn nắp cho lắm, thì tất cả mọi chi tiết ở trong giấc mơ đưa cho bạn những mảnh ghép của toàn thể bức tranh. And waking up understanding the keys of one dream can really help you, because if you understand, you can change. Thức dậy với một giấc mơ như thế, bạn sẽ hiểu rõ hơn về bản thân mình, và bạn hoàn toàn có thể thay đổi bản thân mình. So it is fascinating. Even as parents, you can understand the memories of your child. Không, thực sự rất là xúc động. Với giấc mơ bạn hoàn toàn có thể hiểu về ký ức của con cái chúng ta. With Anthony, my husband, we have two beautiful daughters, and we are so fascinating by them, because we exchange about our dreams, and we share bedtime stories that is so symbolic, that represents all they're going through, and that give them keys to improve themselves. Gia đình của tôi đã nuôi có hai chân thành và hai người con gái, và chúng tôi cùng nhau chia sẻ với nhau về những giấc mơ, về những biểu tượng, những điều xảy ra ở trong giấc mơ. And my first daughter, Asia, is now 3 years old, so she speaks so well. It is so profound. And she made us really laugh, a couple of nights ago. Bạn biết không, thì một vài ngày
con gái lớn của tôi là Asia chia sẻ một điều và khiến chúng tôi phải mỉm cười với cô bé. she touched our heart, you know, and she said, "Mommy, can I go out of my bed now?" Bạn biết không, cô bé chia sẻ một điều mà khiến trái tim của tôi rất là lay động. Cô bé nói rằng là mẹ ơi, có thể ra khỏi giường bây giờ không? And it was late because, you know, we had a long moment having the bedtime story and a beautiful moment of massage where sometimes I will be with her. We take this moment as a beautiful exchange and a meditation together. Nhưng mà lúc này cũng đã muộn rồi ạ. Tại vì chúng tôi đã có cái khoảng thời gian buổi tối trước khi đi ngủ thì chúng tôi cùng chuyện trò. Cũng như là tôi đã massage cho cô bé nhưng bây giờ đã muộn rồi. So we had spent that beautiful moment focused on her, and it was time to bed now. It was late, so I said, "No, Isia, now it's okay, my beautiful daughter. You need to lay down and to stay in your bed now." Thì bây giờ đã muộn rồi nhưng mà tôi nói với con, không được con à, bây giờ đã muộn rồi, thế cho nên là con phải đi ngủ thôi, đến giờ rồi. And she answered to me, she said, "Mommy, okay, I'll stay in my bed, but in my dream, will I be able to get out of my bed in my dreams?" Thì cô bé mình nói với tôi rằng là mẹ thế thì được rồi, bây giờ con sẽ đi ngủ, nhưng mà trong giấc mơ ấy, thì con hoàn toàn có thể ra khỏi giường và tỉnh dậy. And she's so intelligent, you know, and we exchange our dreams and we share with her how it is profound, how it can help her better understand her emotions of the day, how she feels deeply from within. And it is amazing when you bring this education with a child, how it can help him speak with their emotional intelligence and act with maturity that is really impressive. Bạn biết không, thật sự tuyệt vời nếu như bạn có thể giảng dạy kiến thức này cùng với cả con mình lớn lên cùng với nhau ạ. Tôi Asia và gia đình chúng tôi chia sẻ với nhau và giúp cô bé hiểu cái giấc mơ và cái cảm xúc của cô bé. When you bring spiritual education, emotional intelligence education to your child at a very young age, it is beautiful how you see how he will blossom from that. Thật sự rất tuyệt vời nếu bạn có thể đưa được những kiến thức tâm linh đúng đắn cũng như là những kiến thức về trí tuệ cảm xúc đúng đắn cho con cái của mình, rồi một ngày kia bạn sẽ thấy đời nó sẽ nở hoa. And if you understand the dreams of your child, you will better understand everything he's going through, emotionally, physically, in his phase of life. Khi mà con cái chúng ta hiểu được về giấc mơ và kết nối với kiến thức này thì bạn sẽ hiểu rằng chúng ta sẽ biết được là cô bé ấy, cậu bé ấy sẽ trải qua điều gì trong tương lai dựa trên cảm xúc, dựa trên trí tuệ và cả những việc ở ngoài đời nữa. And you can even see different types of characters, of personalities, with, for example, a child that will dream a lot about horses. It is not the same personality of a child that will dream a lot about frogs or a cat. Bạn biết không, là giấc mơ thì hoàn toàn nói về những điều liên quan đến tính cách cá nhân của một người mơ và của một đứa trẻ. Một đứa trẻ mà mình mơ nhiều đến con ngựa hoàn toàn khác với những đứa trẻ mơ nhiều về ếch hay là về mèo. Because a horse is very different than a frog. It's really different when we think about it. Bởi vì khi mà chúng ta nghĩ về con ngựa ấy, đúng không các bạn? Thì con ngựa hoàn toàn khác với con ếch, phải không ạ? And every symbol has specificities, different parameters that represent them. Bởi vì mỗi một loài vật đều thể hiện cho những điều khác nhau, cho những thước đo khác nhau. So if your child is dreaming a lot about horses, for example, it will show that in his personality, he will have a lot of drive, a force of advancement. He will also be down to earth. Bạn biết không, khi mà
mơ nhiều về một con muỗi chẳng hạn, về loài muỗi, thì việc này cũng thể hiện rằng là có rất là nhiều năng lượng ở bên trong của đứa trẻ ấy. And it can be the plus of the horse, or it can be the negative side. It depends if the horse was sick, was injured, or the horse was free and wild. Nhưng mà một biểu tượng thì có thể là tích cực hoặc tiêu cực, phụ thuộc vào giấc mơ. Nếu mà ở trong giấc mơ con ngựa bị ốm hay làm sao đó, thì hoàn toàn giấc mơ này lại nói về cái cá tính liên quan đến điểm trừ của con ngựa. So there's always the plus and the minus, and every symbol has a profound way of bringing meaning to us, helping us improve on the path. Và giấc mơ với những năng cộng trừ như vậy giúp cho chúng ta có thể hiểu được về cái lộ trình sắp tới và chúng ta có thể thay đổi và chuyển hóa con đường trong tương lai. If your child dreams about a positive cat, for example, that day you will feel he's more independent in a positive way because it was a positive cat. So you can see, he will be more confident in his autonomy. He will be more independent that day. Bạn biết không, ví dụ một cái ví dụ khác là nếu mà con bạn tỉnh dậy và em bé mơ về con mèo nếu mà giấc mơ là tích cực, một con mèo tích cực ở trong mơ ấy thì ngày hôm sau cô bé ấy có thể rất là độc lập, cô bé có sự tự chủ cách rất là tuyệt vời luôn. But since the cat can sometimes be also over independent, maybe during that day he will become, sometimes he will be intense when he doesn't have what he wants, or you will feel the aggressive cat coming out or popping out at a precise moment. Và bạn biết không, nếu mà cái giấc mơ này vẫn là giấc mơ về con mèo, thì nếu mà con mèo trong mơ là tiêu cực thì bạn sẽ thấy là cái năng lượng của đứa trẻ ở trong mơ vậy giống như là con mèo ấy dâng vút lên, đôi khi là có thể trở nên là giận dữ và hống hách nếu mà không có được những thứ mà con mình muốn. So symbolic meaning, symbolic language can really help us understand ourselves, understand others, accompany our child in this example to help him, manage well his emotions or do things in a better way. Bạn biết không, bằng ngôn ngữ biểu tượng và bằng những giấc mơ thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu về bản thân mình, đồng thời hiểu về người khác, và chúng ta hoàn toàn có thể độc